think the involvement and the acceptance of the scheme by Lagos State will send a strong signal that for other states to follow, given that Lagos State typically plays a pioneering role in some of these matters. So we'll be hoping that your support will be given for the Lagos State Service to join the scheme and continue to participate. Governor Babajide Sanwo-Olu, who noted that the state has a large human capital development with over 110 members of staff, promised collaboration between the state and the agency. We will let the Office of Head of Service sit with your people to see which areas of collaboration we can engage, we can explore, we can work with, which areas of support we also can give you, especially for companies that are on the private sector side. Because indeed, it's a fund that is supposed to support and protect the Nigerian worker. It's a fund that is supposed to help the vulnerable, voice that is in our system that do not have that protection, But like I said, it is in your work, it is in the work of the trust fund that the words will go around to know that indeed what they promise us is what they're doing. Sanwo-Olu also called for transparency in the discharge of their duties. You need to be able to think out of the box and be able to show to people that indeed the new NSITF is about service and it's about quality of service. If you are an insurance trust fund that are meant to sit and compensate workers when things happen, the question we'll ask ourselves is how well would you quickly turn around that service to ensure that when claims comes forward and are brought forward, that we realize them, quicker and faster, and I wish, to also state that, transparency, accountability is critical because these are some of the strong attributes, for any trust fund, and people will believe, that people will need to believe in, for them to be able to do the work. The responsibility of the team is also to ensure that the constitutional responsibility of the employees and employers are adhered to for the benefit of Nigerians and foster synergy between the legislative and the executive arms of government. Governor Babajide Sanwo-Olu has underscored the significance of leveraging database and digital technologies to stimulate economic development. He stated this when the National Commissioner and Chief Executive Officer, Nigeria Data Protection Commission, and his team paid him a courtesy visit. Represented by his deputy, Dr. Obafemi Hamzat, the governor says Lagos State is digitized and will continue to leverage on technology-driven policies. We must look at our situation and see that we spend money on things that also add value to our people. So what portion do we spend on something like this and so on? So it's important. Now the second thing for me is, if for example, we have an agency that is called LASRA, Lagos State Resident Registration Agency, right? That has a sort of idea, and we started it before NIN. So because we understand the fact that as a people, we must even know our number. So that agency has a sort of a master database. So there are some agencies, not all, there are some agencies that even though they can collect people's data, but they actually go through that agency. The National Commissioner and Chief Executive Officer, Dr. Vincent Olatunji, commended the Lagos State government for understanding the significance of data and for putting it to good use. He urged the state government to partner with the Commission towards training public servants on the various use of data. Complying the state. However, there's still a lot of work to be done. In terms of compliance, by state, we are aware that we have about 4 DPOs that were engaged to take the public service organizations in the state through compliance. And I'm aware that there are over 200 of them, over 200 MDS in Lagos State, but from our records, only about 21 of them have really complied.
I would like to appeal to Your Excellency to help us drive this, because it speaks a lot to what Lagos State is doing in terms of trust, in terms of confidence in your economy, in your people, and your government. Lagos State had imbibed the use of data collation through the Lagos State Resident Registration Agency, LASRA, even before the commencement of the National Identification Number introduced by the federal government. The Lagos State government has commenced the distribution of 20,000 bags of food palliatives to religious bodies to cushion the effect of lingering economic hardship occasioned by the fuel subsidy removal and the security issues. Special advisor to the governor on Islamic matters, Jebe Abdullahi, says the food distribution is part of government's effort in reaching out to religious centers across the 5 divisions of the state. Mr. Governor has been trying to put palliatives across board, and several units have collected their own. The CDC, CDA, and several others units. So this is for the religious circle of Lagos. We have the Christian and we have the Muslim. So we are distributing it simultaneously. So the total we are distributing today is 3,000 for the Muslims. You understand? So tomorrow we do the same thing. So we extend it to the Islamic organizations. Tomorrow too we'll be distributing additional 3,000. So we have a break for Friday, Saturday, Sunday. So we continue on Monday. Looking at what is going on in our nation today, Mr. Governor have thought it twice that he need to provide a little for our Christian leaders, not only for leaders, but for the Christians in Lagos, Christian community in Lagos State. And I can assure you that almost 57 IGA and local government that we have in Lagos have collected, because their representatives have come and they have collected on their behalf. For today, we have a total of 94 organizations comprising all the LGAs, subsumed under the divisions. Then we have the Islamic organizations of various shades and sizes, like the SA mentioned, have the NASFAD, NADWAT, and the likes. So those that are ready to pick are on ground already today. And as you can see from the way they are distributing, they'll be collecting for each of the division they represent. So the modality of collecting is for a representative of those bodies to come collect on their behalf. Special advisor asked that the distribution of 10,000 bags for Muslim organizations and 10,000 for the Christian counterpart becomes necessary to improve and ameliorate the economic hardship of the vulnerable in Lagos State. Nigeria's representative in the WAFOB CAF Women's Champions League, Edo Queens, have qualified for the semi-final of the competition following their 3-0 win over Asaka's Ladies of Ghana in their second Group B tie. 2 goals from MN Essien and another from Suliat Abidin ensured that Edo Queens secured their second straight victory in the competition to hit the last 4 with a game to spare. The Edo Queens beat AS God of Niger 5-0 in their first game and have scored 8 goals in 2 games without conceding any. The Nigerian Women Football League champions are seeking to become the 3rd Nigerian club to qualify for the CAF Women's Champions League after Rivers Angels and Bayelsa Queens in the 4th edition of the competition. Delta Queens are the only team that failed to advance to the CAF Women's Champions League in 2023. Edo Queens will face Burkina Faso's Equio Etincelle on Saturday at Bouake Stadium with only a draw enough to confirm them as group winners. That's the news at 4. For more news, please connect with Lagos Television on these social media platforms. Please remember to call Lagos toll-free lines 767-0112 in case of emergencies. Thank you for watching. Translations in Yoruba and Ugu follow shortly. Please don't go away.
kúrọ̀lẹ́ o ìròyìn ní ṣókí la mú wá fún yín ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó Adéwálé Adékànmí ni oníròyìn ìròyìn ọ̀hún rèé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ti rọ the Nigerian Social Insurance Trust Fund pé kí wọ́n mọ́ gara kí wọ́n ṣèṣirò kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ èyí tó pójú owó fún àǹfààní gbogbo ọmọ Nàìjíríà gómìnà ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n gbàlejò ọ̀gá àgbà àjọ náà Olúwaṣeun Fálẹ́yẹ àti ikọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú alága ìgbìmọ̀ ilé aṣòfin àpapọ̀ lórí ìgbanisíṣẹ́ iṣẹ́ àti ìmẹ́sọ̀jáde Senator Dickett Plank nílé ìjọba tó wà ní ìlú Ìkẹjà àṣojúkọ̀ròyìn wa tó wà níbẹ̀ já alábọ̀ pé ikọ̀ náà wá sí ìpínlẹ̀ Èkó láti pè fún àjọṣe àjọ ọ̀hún lórí mímú kí iṣẹ́ wọn túbọ̀ gbé kánkán kí ọ̀pọ̀ aráàlú pàápàá àwọn òṣìṣẹ́ orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n lè jẹ àǹfààní bákan náà kí àjọṣe ọ̀hún kó lè ṣe atọ́nà ìbáṣepọ̀ èyí tó lọ́ọ̀rìn láàrin ẹ̀ka amúṣẹ́ṣe àti ẹ̀ka aṣòfin èyí sì ni gómìnà gbà wọ́n nímọ̀ràn lé lórí wípé kí wọ́n jẹ́ kí ìmọ̀gara kó wà nínú ìṣiṣẹ́ wọn kí ìṣiṣẹ́ wọn kó gbé kánkán ṣiṣẹ́ sí i bákan náà kí iṣẹ́ wọn kó pójú owó fún àǹfààní mùtúmùwà. gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti tẹnumọ́ ìjẹ́ pàtàkì lílo àkọọ́lẹ̀ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé fún ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé kí ó lè túbọ̀ fún un lókun ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n sọ nígbà tí ọ̀gá àgbà àjọ Nigerian Data Protection Commission NDPC àti ikọ̀ rẹ̀ ṣe àbẹ̀wò ẹ̀lẹ́mbẹ̀hún sí ilé ìjọba tó wà nípínlẹ̀ Èkó gómìnà tó sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ igbákejì rẹ̀ dókítà Ọbáfẹ́mi Hamzat ó ṣe é lákìyèsí pé Èkó ìyẹn ìpínlẹ̀ Èkó ó ń lo ọ̀nà ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé tí wọn yóò sì máa bá a lọ nílò lórí àwọn ìlànà àti àwọn àgbékalẹ̀ fún aráàlú ọ̀gá àgbà àjọ NDPC Dr. Vincent Ọlátúnjí wá lu ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lọ́gọ ẹnu fún lílòye ìwúlò àkọọ́lẹ̀ pàápàá lórí ẹ̀rọ ayélujára àti lílò ó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rọ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n wọnú àjọṣe pẹ̀lú àjọ náà lórí kíkọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ní onírúurú ìlò àkọọ́lẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti bẹ̀rẹ̀ pínpín 20,000 àpò ìrẹsì gẹ́gẹ́ bí ìrànwọ́ oúnjẹ fún ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn láti dín ìnira ètò ọrọ̀ ajé tí yíyọ tí ìjọba yọ owó ìrànwọ́ epo bẹntiró tí wọ́n yọ kù tí ó sì mú wá fún aráàlú báyìí olùgbaninímọ̀ràn gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam Jebe Abdullahi wá sọ pé oúnjẹ pínpín náà ó jẹ́ apá kan àyàn ìjọba ní nínáwó sáwọn ojúkò ìjọsìn lẹ́kùn 5 tí ìpínlẹ̀ yìí pín sí Abdullahi fi kún pé pínpín 10,000 àpò ìrẹsì fáwọn ẹlẹ́sìn Islam àti 10,000 àpò ìrẹsì míì fáwọn ẹlẹ́sìn Kristi ló di dandan báyìí kí ó lè mú ìtura bá ètò ọrọ̀ ajé àwọn aláìlẹ́nìkan àwọn tó dàbí màálù tí ò nírù tó jẹ́ pé Olúwa ní bá wọn lè ṣinṣin tán jẹ́ olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó pé ìjọba wò ó tí wọ́n bá ṣe lọ́tún tí wọ́n ṣe lọ́sì yóò jẹ́ àǹfààní fún gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn àti gbogbo aráàlú pátápátá kó lè dín ìnira tí ètò ọrọ̀ ajé tó le koko lásìkò yìí tí ó mú wá kó lè dín kù. eré ìdárayá aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú ìdíje líìgì ife ẹ̀yẹ àwọn obìnrin WAFUB wọ́n ti yege fún ìpele tó ṣáájú àṣekágbá bí wọ́n ṣe na ikọ̀ Asakas Ladies orílẹ̀-èdè Ghana ní ayò 3-0 nínú ìdíje kejì ìsọ̀rí B MNSN ló gba ayò 2 wọlé tí Suliat Abidin sì fi kan lé èyí ló mú kí ikọ̀ Edo Queens kan jáwé olúborí nínú ìdíje 2 tẹ̀léra tí wọ́n fi wá wà lára ikọ̀ 4 èyí tí wọ́n ti yege fún ìpele tó kàn báyìí bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sì tún ní ìdíje kan sí èyí tí wọ́n máa gbá ayò 5-0 ní ikọ̀ Edo Queens na AS Guard ti Niger tó fi wá jẹ́ wípé ayò 8 ni wọ́n gbá wọlé nínú ìdíje 2 péré tí wọ́n sì rí nǹkan kan gbá wọ ilé wọn. ìròyìn ní ṣókí kò jù báyìí lọ Adéwálé Adékànmí lórúkọ tèmi ẹni tí ó bá ṣe àtúpalẹ̀ sídé ògùn máa gbèjọ̀só ó ti múra sílẹ̀ àìbámọ̀ tí ẹ bá ṣe kòńgẹ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó nílò ìdásí ìjọba ní kíákíá ẹ pé 767 tàbí 112 ọ̀fẹ́ nìpè nǹkan wà ní ṣe wá àwa láò máa ṣe nǹkan.
kódìdè wo ni mẹtẹlẹ bùsọkúdù àzọ àfọnù bọtán lílé ilé ìsàn tẹlifíṣàn àwọn nìtàn lílé náà máa ń gbé jọsù. àwọn onímọ̀tẹ́gà Babájídé Sanwó-Olú kò dọ̀nà àzọ́wátọ́ àzọ́wé NSITF dọ̀ òye nímọ̀dọ̀ yìí náà bá sì tìtò yìí tàn tó dúdú mẹ́ gbọ́dọ̀ yé zé tìtò ìjẹ̀dá iná Nàìjíríà nílẹ̀ àyèmọ̀tẹ́gà Babájídé Sanwó-Olú dọ̀kọ́ ìwé ní èyí jọ náà ọ̀gá àzọ́wé lọ́tàn yìí ní Olúwaṣeun Fálẹ́yẹ ògbéta ìtàn kódó jàǹjìnàtọ̀ ògbẹ́kóṣó sẹ́dótọ̀ dàhó iná pé nùkún àjọwó dídó àzọ́ àyè kódó tìtò àzọ́ tọ́lẹ̀ ilẹ̀ sẹ́nitọ̀ Dicket Plank ìbàjọ́ náà dóè tó àhọ́lúwé tìtò Ìkẹjà nínú kàtà mìíràn dógbèdọ̀ wẹnu yéba sí jóná bàmílọ́ wíwẹ̀ àyèmọ̀tẹ́gà Babájídé Sanwó-Olú wá dọ̀nà ìdọ̀ àzọ́ yìí tàn dónú náà wà kódó àzọ́ wà tọ́lẹ̀ náà ìnáwó tu ènì náà bá sí tìtò iná dìké mẹ́ẹ̀ dó àkọ́pẹ́ èpo dù àlẹ́ tàn ẹnẹgúdò wúwọ̀ yéṣu àdọ̀dọ̀ tó ti fi dọ̀ yèwá àyèmọ̀tẹ́ iná dọ́wà bíọ́nà kan dúpọ̀ àwọn àyèmọ̀tẹ́gà Babájídé Sanwó-Olú tàn nánú kan yìí ló sì gà fún àzọ́ yìí tàn àyèmọ̀tẹ́gà Babájídé Sanwó-Olú wà dópàgbọ̀dọ̀ họ́lùdó iná kan lọ́pọ̀ èpo adúmọ̀dọ̀ yìí bá sí tìtò náà àzọ́ wàtọ́ àwọn nìtàn nga mọ́tò dé fi èhè yìí kò sí tìtò ìtumọ̀ ikú àyẹ̀yọ́dá yìí ná àzọ́ wàtọ́lẹ̀ tó òtúgbé ìmẹ̀. àwọn onímọ̀tẹ́gà Babájídé Sanwó-Olú kò dọ̀ dàgbé tètò zizá ọmọ ládùnà basítì lẹ́ẹ̀bọ̀ yìí sọ́nà ọgbà lọ́nà àjọhó ìdọ̀hó ìwònú èyí jóná NDPC tán ilẹ̀ Nigeria Data Protection Commission ewa àwọn nífi àyèmọ̀tẹ́gà Babájídé Sanwó-Olú gbọ́dọ̀gbọ́dọ̀ tó ẹ̀tọ́ dòtú Ọbáfẹ́mi Hamzat gbọ̀ntẹ́nà dọ̀ àwọn ìhọ́lùdù kò zizá ọmọ hó ládùnà basítì tó ètò gbọ́ ehewẹ̀ kò gbígbọ́ àlọ́nà yìí bọ̀nùkọ̀yìn kò títì tó ti tò yé tán lọ́mẹ̀ di ọ̀gá àzọ́wé NDPC tán dòtó Vincent Ọlátúnjí wájú ògùnlọ́dàgà náà àwọn onírúdú náà dídó òun yìnyín ẹ̀dọ́hìá dógbòdàgbé tí tò zizam data lódúnà wàzọ́ yìí tán ilẹ̀ kíkà òyìndà yìí kíkà ònúkàdá ilẹ̀ dá yìí náà nìkan yìí ló sì gà kúrò àjọ yìí tọ̀tàn ìwà fẹ̀ ọdúdú dọ̀yé nìkan ló pọ̀ pé èpo náà yìí ló sì gà náà bá sí òpin náà mi náà àkọ́rọ́zọ́ wa tọ́lẹ̀ náà yìí ló sì gà yán èyí lọ zá òmòdó dìyẹ wà dọ̀dọ̀ mìíràn fún nídọ̀ àhọ́lú àmọ̀nìtàn kò sí ẹnẹ àzọ́wé tán lásìrà kò sí zá ọmọ ehe pẹ̀pọ̀ òtúgbọ́ lùdùdọ̀sún ló bẹ́ẹ̀ zizá ọmọ náà dóyí òyìn kọ tó mẹ́nulẹ̀ tán dá yìí. àwọn olùdókòwò kò bẹ́ẹ̀ níná ònúdùdù dé àpò fọ̀tán dònùkò náà ṣiṣẹ́gbẹ́lẹ̀ etí tó àyèmọ̀tẹ́mẹ̀ ehewẹ̀ yìí dọ̀ yìí bìbá sí nádópinùkú wúlépọ̀n ìpanùkàn tó mẹ́rinlẹ̀ dógbọ̀n dìde àlọ́gọ́nà pẹ́ àmì pẹtrol tán kódó wípọ́n híhọ́hú èjìjọ àyínámẹ́tọ́ àyèmọ̀tẹ́gà tán dógbọ̀n mùsùlùmí lẹ́sìnwó jẹ́bẹ̀ Abdullahi wẹ̀dọ̀ hóye wẹ̀lú yé má ònúdùdù lọ náà ṣiṣẹ́ gbẹ́ fòfò yédọ̀dé iná mùsùlùmí lẹ̀ mọ́dọ̀pọ̀lọ̀ yìí sọ́yọ́ náà yìí sí nílẹ̀ èdè àyèmọ̀tẹ́gà àyèmọ̀tẹ́tàn àyínámẹ́tọ́ àyèmọ̀tẹ́tàn wà dọ̀dọ̀ yé má àpò fàtọ́ dùnàwó náà mùsùlùmí lẹ̀ mọ́dọ̀pọ̀lọ̀ yìí sọ́ má àpò fàtọ́ dùnàwó náà yìí sí nílẹ̀ náà yìí lọ́sì gàngọ́ àlọ́ náà tó mẹ́nulẹ̀ ó gà mọ́ mẹ́ẹ̀mádọ́ àlọ́gọ́nà ṣoṣo náà òvẹ́ nígbà wà ní aka lómìnira pípín sí àgbàsáré lóògùn tó àyèmọ̀tẹ́yìmẹ̀. ema uganda esote gashiro podi minaso ya ni devo ana mishibani una jidijo mefili bojura 767 kave want to na siomi ogbojo sodo mi le pe ni kan zongo. This is Lagos Television, the voice of Lagos. Ìpànìyàn ṣẹbọ ti wá di nǹkan tó ti wá rẹ̀sẹ̀ tilẹ̀ báyìí láwùjọ wa. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìgbésẹ̀ tí ọ̀pọ̀ ará ìlú ń gbé láti di olówó òjijì báyìí nílò ìdáhùn sí ìjọba ní kíákíá nípasẹ̀ ṣíṣe àgbékalẹ̀ òfin àti ìjìyà tó rọ̀ mọ́ àwọn tó bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí àwọn nǹkan wọ̀nyí.
ìwádìí fi hàn pé ìwàkiwà yìí ti wá wọ́pọ̀ láàárín àwọn ọ̀dọ́ tó fi jẹ́ pé kò lè má sí ọjọ́ kan tí àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ ilẹ̀ wa kò ní sọ nípa ìgbésẹ̀ wíwá owó ní kíákíá yìí tó ti wá gògò sí i. láyé ìjọ́un nígbà wá wà ní kéékèèké ọmọ ó lé lọ́gbọ̀n ọdún 40 ọdún kó tó máa lágbára àti máa wá owó ṣùgbọ́n tàkókò yìí kò mọ̀mọ́ rí bẹ́ẹ̀ mọ́. ṣé wọn ọwọ́ mi ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fá ní ìwà tó kù táwọn ọ̀dọ́ ìwòyí ń wù báyìí nípa dídi olówó òjijì. mo fẹ́ dà ayé ló jẹ́ kí wọ́n máa wówó gidi o nígbà ìwáṣẹ̀ ojú ọmọdé ò ràn tó báyìí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń wá wákùwà ọ̀dà ẹni wọ́n bá lọ bá wòlíì wọ́n lọ bá àfáà wọ́n lọ bá babaláwo gbogbo wọn ni wọ́n ń hùwà bí láwọn ẹni ibi láwọn ọmọ yìí ibi náà ní sì ń jẹ́ tiwọn àwọn ọmọ tí ò gbọ́n àbí babaláwo tí ò gbọ́n ni wọ́n máa ń lo èèyàn sówó. èèwọ̀ ni foníṣẹ̀ṣe gbogbo olúmọ̀ tó ń bọ̀ ọ́n fi èèyàn bọ́rún mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́gbì tó bá mú wọn gangan kan béèrè lọ́wọ́ pé ń bo ní ilé ìjùbà wọn tàbí ń bo ní ilé ìṣẹ̀ṣe wọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe yẹn kọ́ mú wọn débẹ̀ gangan pé àìtàbí gan orí ọ̀tá báyìí lọ bo ni o lè rí òun níṣẹ̀ṣe kan tó ṣe rí. àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ sọ ojú ìwòye wọn àti ọ̀nà àbáyọ sí bí àwọn ọ̀dọ́ ayé òde òní ṣe ń wá owó ní kíákíá àti ojútùú sí ìṣòro wọ̀nyí. Gbogbo àwọn ọmọ òde òní tí wọ́n bá ti wá àti babaláwo tí wọ́n lọ ń bá àtàfáà tí wọ́n lọ ó máa lẹ́yìn náà ló máa padà pa gbogbo wọn àfi pé wọ́n farabalẹ̀ wọ́n ní sùúrù kí ni wọ́n ń wá láyé tí ò sí téèyàn bá wẹbi dànù tó ṣiṣẹ́ àánú àríjẹ àrímu àríná àrílò ṣùgbọ́n ẹ̀dá tí dí ọ̀bá ti tó àìnírí rárá nígbẹ̀yìn ẹ̀. àwọn òbí ló jẹ́ important jù kóbi tọmọ ẹ̀ sí ọ̀nà tó dáa kékeré tí bàbá o ìyá ló nà ọmọ ìyá ló gbọ́dọ̀ bójútó ọmọ ẹ̀ tó bàbá sẹ̀ máa fọmọ́lẹ̀ ni ó lọ bí iṣẹ́ ṣùgbọ́n ìyá ló bá wà lẹ́rù ó yẹ kí ìyá máa rántí pé inú ni ọmọ yìí gbà jáde. bákan náà làwọn ọ̀dọ́ mẹ́nuba àwọn nǹkan tó mú kí àwọn akẹgbẹ́ wọn máa wá àwọn ohun tí kò sọnù kiri nípasẹ̀ wíwá owó ní kíákíá yìí. àwọn ọ̀dọ́ ò fẹ́ ní sùúrù de àsìkò Ọlọ́run. ìkejì ni pé adworking kò fẹ́ nítumọ̀ mọ́ lójú àwọn èèyàn because ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ tẹ́ ń láagun tẹ́ ń jí láago 8 tẹ́ ń jí láago 9 tẹ́ ń lọ bí iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ tí ò ṣe tó ṣàbọ̀ tó ń gun mọ́tò ńláńlá tí yóò bá ní àròjinlẹ̀ dáadáa ẹni afẹ́sìn nǹkan sí ẹ̀ kó ṣe. ìlú wa yìí ìlú ogun níná but èèyàn tó bá ṣiṣẹ́ tó bá kọ́ṣẹ́ kó fèsì iṣẹ́ èèyàn tó bá ń ṣe businessman kó fèsì iṣẹ́ àti bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run á gbàdúrà ẹlòmíì kẹ̀ pé òbí ló máa ń fà. ìrètí wà pé tí ìjọba àti àwọn òbí àti gbogbo àwọn olórí ẹlẹ́sìn bá ṣe ìwàásù ìpolongo nípa ewu àti ìjàmbá tó rọ̀ mọ́ wíwá owó òjijì ó dájú pé òpin yóò dé bá láwùjọ wa. This is Lagos, the heartbeat of Nigeria, a city steeped in rich cultural heritage and now poised to become a global financial center. We're a Lot Mayor's show, and it's an opportunity for us to just depict what Lagos is all about. And it's only at an event like this, competing with other bigger cities and other nations, that you can get to tell your story. So it's storytelling time for us. In a historic moment, Lagos made its inaugural appearance at the renowned Lord Mayor's show in London, a testament to its growing economic prominence. Lagos is a big mega city on its own right now. It's the largest city in Africa. It's the biggest economy that is a sub-national in Africa. But we want to make it one of the international financial centers in the world. All we're trying to do is to be able to let the world know that Lagos is indeed ready for bigger business. Lagos isn't just open for business. It's a gateway to the future, embracing innovation and welcoming investors from around the globe. We invite the world to witness Lagos's dynamism, progress, and the myriad of opportunities available for transformative, groundbreaking projects.
Lagos is indeed ready to take over the world in the financial space, in the economic space, and to truly really be able to tell both the Lagos, the Nigerian, and the African story, and be able to let other parts of the world know who we are, understand our culture, understand that we're the center of culture, entertainment, music in the whole of